Excel Grade 6 for Kazakhstan Students Book Model 8, page 87-88. Саламатсыздар ма құрметті 6 сынып оқушылары. Бүгін сіздерде жаңа 8 модуль Our Neighborhood, біздің аудан тақырыбы бойынша жаңа модуль басталады. Vocabulary Shops. Exercise 1. Бірінші тұғы Listen and repeat. Тыңдалды, тыңдап және қайталаңыз. What are these words in your language? Name one thing you can buy, do in each shop. Бұл сіздің тіліңізде қандай сөздер? Әр дүкенде сатып алуға және жасауға болатын бір нәрсені атаңыз. Bakery. Florists. 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 Sports shop. Sports shop. Sports shop. Chemists. 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 Post office. Post office. Post office. Opticians. 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 Bookshop. 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 Newsagents. 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 Bank. 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 Jewelers. 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 Music shop. Music shop. Music shop. Supermarket. 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 Clothes shop. Clothes shop. Clothes shop. Жаңа сөздермен танысып, сұраққа жауап берейік. You can buy aspirin at a chemist's. Аспиринді сіз дәріханадан сатып ала аласыз. You can buy bread at a bakery. Наубайханадан нан сатып ала аласыз. You can buy books at a bookshop. Кітап дүкенінен кітаптар сатып ала аласыз. You can buy ice cream at a supermarket. You can buy flowers at a florist's. You can buy a dress at a clothes shop. Сіз киім сататын дүкеннен көйлек сатып ала аласыз. Немесе ұл бала болса, t-shirt, футболка деп жазсаңыздар да болады. You can buy musical instruments at a music shop. You can buy a ball at a sports shop. Сіз спорттық дүкеннен доп сатып ала аласыз. Дәл осылай сіздерде өз қалауыңыз бойынша мысалдар келтіріп жазып шығуыңызға болады. Келесі exercise 2. Use these prepositions to ask for and give directions as in the example. Екінші жаттығуда осы предлогтарды сұрау үшін немесе бағыт беру үшін мысал ретіндегідей пайдаланыңыз деген. Next to жанында, near жақын, behind артында, in front of алдында, between арасында, above жоғарыда, opposite қарама-қарсы. Excuse me, where is the bakery? It is on Apple Street next to the chemist's. Дәл осылай жалғастырасыздар. Суретке қарап отырып жасасаңыздар болады. Excuse me, where is the bookshop? Кітап дүкені қайда? It is on Park Street between the newsagents and the opticians. Excuse me, where is the bank? It is on Harper Street near the newsagents. Тағы да мысал келтірсек. Excuse me, where is the jewelers? It is on Apple Street behind the clothes shop. Кешіріңіз, зергер қайда? Apple көшесінде, киім дүкенінің артында. Келесі Reading 8A 88 бет. Бұл жерде мәтін берілген Twin cities, different worlds. Егіз қалалар, әртүрлі әлемдер. Exercise 1. Бірінші тұғы Look at the pictures and read the title and the introduction. What do you think each place is like? How do they differ? Discuss in pairs, listen and read to find out. Бірінші жаттығуда суреттерге қарап, тақырып пен кіріспені оқыңыз. Әр жер қандай деп ойлайсыздар? Олар қалай ерекшеленеді? Жұпта талқылаңыз. Мұны білу үшін тыңдалымды тыңдаңыз және оқыңыз. Бірінші тұғдың сұрағына жауап беріп кетсек, Verona, USA is small and quiet. Verona, Italy is large and cosmopolitan. Ал енді бірге тыңдалымды тыңдайық.
Twin cities, different worlds. One is a modern town, only 160 years old. The other, an ancient city, which was built 2,000 years ago. One is home to a few thousand families and nature lovers, while the other is home to a rich history, culture, and an energetic lifestyle. Verona, Wisconsin, USA. The town of Verona is a very small picturesque city in the south of the state of Wisconsin. There are many quiet neighborhoods and tree-lined streets there. There are a lot of parks to relax in and great trails for hiking and cycling. There aren't any tall buildings, just pretty houses with big gardens. In the summer, people go swimming in the huge lakes near the town, and in the winter, they can go ice skating. In the city centre, there are some very nice clothes shops. There are also nice local restaurants and cozy cafes around the town. Verona, Italy. The ancient city of Verona is situated by the Adige River in the north of Italy. It is a large cosmopolitan city, and it is famous for its ancient city walls, towers, and bridges and palaces. Thousands of tourists walk around the narrow streets in the summer. They can shop in the fashionable boutiques and at the local markets. They can even see Juliet's balcony. Verona was the home of Shakespeare's Romeo and Juliet. There are also a lot of restaurants that serve local or international dishes, and trendy nightclubs and cafes. Verona is an exciting city for both locals and tourists. Келесі жаттығу exercise 2. Mark the statements true, false, or doesn't say. What is the author's purpose? Екінші үй тапсырмасында сіздер сөйлемдерге дұрыс, өтірік немесе айтпайды деп жауап беріп шығуларыңыз қажет. Автордың мақсаты қандай? A. Verona, USA. First, Verona is a state in the USA. It is false. Verona ақштың штаты. Бұл қате, иә? Verona ол ақштың бір қаласы. Second, it is a quiet town. It is true. Бұл тыныш қала. 3. It is great for people who love the outdoors. It is true. Дұрыс жауап. 4. Hotels there are expensive. Does not say. Ол жерде айтылмаған қонақ үйлер туралы. B текстіне байланысты Verona, Italy. 5. Verona is a historic city in Italy. It is true. 6. Not many people visit it. It is false. 7. Restaurants only serve local dishes. It is false. 8. The nightlife there is boring. It is also false. Кешкі өмір қызықсыз деген ол қаладағы кешкі өмірдің өте көңілді қызықты өтетіндігі мәтінде жазылған. Енді автордың мақсатына келейік. The author's purpose is to inform readers about two cities with the same names that are very different. Next task B. Fill in cozy, tree-lined, local, cosmopolitan, ancient, nature, clauses, make sentences using them. Екінші жаттығудың B тапсырмасында осы сөздерді қолданып сөздерді дұрыс орындыра қойып шығу қажет, және осылар бойынша сөйлемдер құрастырыңыз. Tree-lined street. Second, closed shops. 3. Local restaurants. Cozy cafes. 5. Cosmopolitan city. 6. Ancient city walls. 7. Nature lovers. Дәл осыларға өздеріңіз қалаған бойынша сөйлемдер жазсаңыздар болады. Мысал ретінде, Almaty is a cosmopolitan city in Kazakhstan. In Astana, we have local restaurants and cozy cafes. C тапсырмасында, imagine you could live in any of the two places. Which city would you choose? Why? Use the phrases in exercise 2B to say or write a few sentences.
Сіз осы екі жердің біреуінде өмір сүруіңіз мүмкін. Елестетіңіз және осы екі қаланың қайсысын таңдайтын едіңіз. Не үшін? Екінші жаттығудағы сөз тіркестерін қолданып сөйлемдер айтыңыз немесе жазыңыз. Сіз қайсысын таңдайсыз, сол туралы жазсаңыз болады. Мысал ретінде, I would choose the ancient city of Verona in Italy because себебі Verona, USA is quiet, but Verona, Italy is busy. Verona, USA has a lot of parks and free-lined streets, but Verona, Italy has a lot of towers, bridges, and palaces. Not many people live in Verona, USA, but a lot of people live in Verona, Italy, and thousands of tourists visit every year. Дәл осылай сіздер де жазып шығуларыңызға болады. Осымен 88-ші беттегі барлық тапсырмалар аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті, пайдалы болған болса, Smart Teacher каналына тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. See you soon!